curtain kwamba usijali. Yani sasa hivi ndo tumeanza na we're not stopping. Nancy, what do you know, think? like for what's happening right now, I've never seen a homegrown team having performed well being invited to the State House and being given something that will last for generations. Because people are talking about having a sports village in Dodoma, which is our country's headquarters. So I'm so thrilled because money doesn't last, but then if you have something that is tangible, it's there, it will always be there. So it's really inspirational. Money doesn't last. Money lasts. But when you equate it to land, I think, okay, a lot of people are now talking about Dodoma. There's the new stadium about to be constructed, and now with the new sort of like the team headquarters, not headquarters per se, but quarters, you know, housing quarters. So now it's going to be easier for them. That's true. It will be easier, but then it's very inspirational for young people also thinking that tukifanya vizuri, our country honors us. This is a lot of honor. I don't think they ever thought that this could be. So I'm really thrilled. Now, ulichosema actually ni muhimu. Nimependa kwamba wamepewa viwanja Dodoma kwa sababu ni timu ya taifa. And capital city ya nchi yetu ni Dodoma. So acha wapewe viwanja kule, sio Dar es Salaam. Dar es Salaam labda wanunue wenyewe au washinde tena vikubwa zaidi wampe. Ngoja tuongeze na Dar es Salaam. And it's amazing what little bit of confidence can do to someone. You know, sasa hivi yani wanahisi kabisa we're going to win this. Why can't we do this? So it's a big boost for them. And not just for them, it looks like at Twiga Stars now, tunaona wako tayari kabisa. They're also trying to find qualifications to Olympic Games in Japan by 2020. So it looks like the football vibe is on right now in Tanzania. Alafu usishangae kuona mimi napenda sasa hivi wanaonekana sharp sana. Na pia kuna the boxer pia na yeye alipewa commendation na hii President Magufuli na alishinda a very big match. I think tukiangalia kwenye upande wa sports kwa Tanzania sasa hivi we're doing very well. And I think it's very impressive. Tuombe kwamba yani ndio iendelee yani tuzidi kukua. And kwenye financing watu wengi walikuwa wanalamika kwamba hamna pesa za kutosha. Unaona kwamba hamna pesa za kutosha, kwa hiyo hata tufanye nini hatupati recognition. Lakini unajua sisi Tanzania tuna so much land. Na mtu akikupa land bwana, yani amekusogeza sana. So it's great. You're about to say something. So. Yeah, like I heard again when the president was also speaking about the Serengeti boys, and when he spoke about the finances, even the president was also sensitive, you know, to invest into this sports games. And now, yet again, he is full of hope. He's ready to invest. He's now believing in them. And to host under 17 games in April. So it's like the spotlight is ours in terms of football this year. So nadhani kuna vitu vingi zaidi tutaendelea kuviona in the sports arena. Pia nilipenda kwamba rais wetu hakumsahau. Kulikuwa kuna mchezaji wa miaka 30 iliyopita naye alikuwepo Ikulu. Na yeye rais akampa naye kidogo yani kwamba tunakumbuka kwamba kuna sehemu tulitoka kwenye mpira mpaka tumefika hapa hii leo. I really liked that. Kwamba zamani mpira ulikuwa unapendwa sawa, lakini ile value yake ilikuwa sio kubwa kama sasa hivi. Ukiangalia hata number of players walikuwa kwenye stadium walikuwa ni wengi sana. That was something else. Ni kweli kabisa. That was amazing. And you know, like, I know people say bwana ukimsifia rais is like unajipendekeza au nini, lakini it's not true guys. Yani ana appreciate. Unajua mtu anaye appreciate. Ana appreciate sana what's going on, ana appreciate sana ile effort. Mtu akishow effort ana appreciate sana. Kwa hiyo mimi nadhani to give credit where it's due, kwa sababu mimi 5-6 years ago ungeniambia kwamba timu yetu ingefanya vizuri wangekuwa recognized at this extent. Mimi singeamini. And I think most importantly tuwatakie all the best. Sio tu Taifa Stars lakini
all athletes in Tanzania, huu ni muda wa kuna changes ambazo zinatokea kwenye sports sector, and I think msiacho na nyie nyuma na nyie mkazane ili tuendelee kupamba moto. And to move on to our next story, the world's best teacher, mwalimu bora duniani, ameshinda dola milioni moja, $1 million, ni a Kenyan science instructor ambaye anaitwa Peter Tabichi. Huyu ameshinda 2019 Global Teacher Prize kwa ajili ya his exceptional commitment to students kwenye shule huko Kenya. Alikuwa anatoa percent 80 ya mshahara wake kuwasaidia wanafunzi wake. I think hiyo ni, na pia nikuja kudiscover kwamba huyu mwalimu is a monk. Nikasema kidogo ina make sense kwa sababu wanakuaga na hiyo moyo ya kwamba material things are just material things. Nilikuwa nawaza ingekuwa mwalimu wa kawaida ambaye sio monk, angeweza kutoa 80% ya mshahara wake. Actually, guys, having gone through Kenyan system education, I totally believe, I remember my secondary school teachers, these guys are so dedicated. I'm not saying that teachers here are not, but unajua mwalimu anakufundisha, they give so much into wanting their kids to perform. So having seen that teacher winning this prize and reflecting back at my years in Kenya as a student, I can totally see, actually, on hindsight, I can actually see one of my teachers who was so dedicated in providing the best education. Nakumbuka mimi hata like a couple of years ago, about 10, 15 years ago, kulikuwa kuna droves of students going to Kenya for studies. And now actually there are so many Kenyan teachers coming to Tanzania. Kwa hiyo ile level of dedication, that ownership, it's so much part of Kenyan teaching system. And I wish our own teachers would actually, pick something from this and see. Kwa sababu mimi hata nyinyi guys, bila mwalimu I don't know what life would be. Ngoja kwanza nasimulize Hadija, katika tangia umeanza shule mpaka umemaliza shule au ulipofikia mpaka kwa sasa hivi, kuna mwalimu ambaye kidogo unafikiri angekuwa na hizi characteristics ya yule mwalimu aliyeshinda prize Kenya? Ni kutafuta sana. Sana kwamba probably mwalimu fulani kidogo, lakini hakuna mwalimu ambaye kusema kweli wa Kitanzania ambaye anaweza akaingia kwenye mifuko yake kwa ajili ya kukusupport. Cha kwanza ambacho anaweza kufanya ni kwambia nipe namba ya simu ya mzazi. Utampigia simu mzazi wako, utamwambia kwa sababu ambao tunasoma boarding school. Anachoweza kusaidia ni hicho tu. Maana amekuja kulalamika huko shuleni, nyumbani kuna matatizo gani? But kusema kweli kuna tofauti. Unajua ukiacha kwamba kwa sababu alikuwa ni very spiritual teacher, lakini at the end of the day sisi walimu wetu wa Kitanzania nadhani wako kwenye kuangalia sehemu ya kazi zaidi. Lakini huyu mwalimu yuko tofauti. Yeye amesema he believes it's about time now Africa takes the world. It's like a new morning for Africa. It's like a new page for African histories. And then he believes there are more scientists, more researchers, more entrepreneurs, about the whole world is going to celebrate about African. And that is very true. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi nchi nyingi za Kiafrika zina invest sana kwenye masomo ya science. Hata kwetu Tanzania tunaona. Kwa hiyo hii investment ya science, na kuna watoto ambao ni vichwa. Vichwa kweli kweli. If they get support, exactly. Wanakuwa hawana. Exactly. Juzi tu hapa nilikuwa nimeenda kwenye art exhibition, mtaona kwenye kipindi cha Out and About. Ambayo one of the key things we founder wa Unleashed Academy alikuwa anasema ni kwamba one of the most important things we need to remember is success yangu mimi inategemea mtu mwingine. Absolutely. Everybody, sio lazima iwe Hadija, sio lazima iwe Nancy, lakini itategemea mtu mwingine. Now if you look at it like that, kwa nini wewe usiwe open enough kumsaidia mtu mwingine? Kwa sababu huwezi jua wewe ukimsaidia unamfungulia macho, emotionally, mentally.
So lazima financially sometimes. Yes. Ukiwa huna hela labda una kitu cha kushare cha akili. That's very true. Or even to yourself, you might discover things that you never discovered about them and before, by helping and might others, take you to another level. Yes, and I think iwe kama motisha kwa walimu wetu, sio kwamba kusema walimu wetu ni wabaya. I think there's always room for improvement. Ndio. Let's move on to our next story. Tunarudi kwa rais yetu. Rais yetu wiki alikuwa kidogo na trend. Kuna mambo mengi ya kushare. Watanzania wamepata opportunity ya kupaint giraffe wa kwenye ATCL plane. Hiyo ndege ilikuwa inatakiwa iende kule ikapaintiwe, lakini hizo hela milioni 300 rais akasema hamna mtu huko anaweza kafanya hii kitu. Na akapatikana mtu kwa bei ambayo ni tuseme less than 10% of the amount of money ambayo ingeenda kule na hao watu wote ambao wangeenda kule. Do you guys think kwamba sasa tukiangalia kwamba hii ni kitu kimoja ndege, vitu vingapi ambavyo tuna outsource ambavyo vinaweza kufanyika hapa? What I love about our president is he believes in kwanza giving opportunities. Na sio tu kwa ajili ya kukuonesha opportunities. Anakupa opportunity akiwa anakuonesha kwamba I trust you. You know, he's the leader of this nation. Akikwambia I trust you, au hata bosi wako sasa hivi akikwambia Vanessa do this, unajua ananiamini. And that rebuilds you confidently. You can even perform wonders ambazo hakuna huwezi amekupa kazi huwezi. And this is what this guy is showing to us kwamba it's about time now we believe in ourselves. You have to value mtu ambaye uko naye. Leo niko na Nancy anafanya vitu vingine, mimi nafanya vitu vingine, you doing kila mtu anafanya vitu tofauti. Lakini there are times when you believe kwamba Nancy unaweza kunisaidia kitu fulani. Haviendani, lakini because nimempa nafasi ya kunionyesha kwamba she can at least help me out with one thing, then she also did that to me before. Mpaka nikashanga, okay, I'm going to produce a program ambayo it's almost kama nimefanya co-production na Nancy. But now seeing this into reality kwamba amempa watu nafasi kwamba guys there is this thing hakuna mtu anaweza fanya, and yet again watu walikuepo. Yes, we can do this, and look at the amount of money that have been saved. It's a lot of money. And what surprises me is the level of intelligence our president has actually. Now watu wanaozania kwamba you can actually fool this guy. You wanajisahau kwamba and then idini wakapita hii kwako after that. Tumetuma first invoice iko approved, second invoice iko approved. No way. At the last moment. Alafu kifikiria ni kwamba kwa rais wa nchi kitu kama painting, yani paint kwenye ndege kitu kidogo sana. Ukiangalia kwenye big scheme ya vitu ambavyo yeye lazima deal navyo kila siku. Lakini iko kitu kidogo tu kakikachi. Hebu subiri. Kama mtu Tanzania anaweza kufanya hiki kitu. Yani that's, I really loved that. Now you, in addition to creating that vibe of confidence kama Dija anavyosema, pia inakupa sense of ownership. Kwa sababu mtu kipanda ndege, you look at the giraffe print on the plane, it's so nice. Kwa nini tuna outsource when we have all these multi-talented people hapa Tanzania? Sasa ndio hiyo concept ya kwamba mara nyingi wa Tanzania tunafikiri kwamba hatuwezi. I think hiyo ndio labda biggest problem. Na kilichonifurahisha alisema mwishoni, jamani, I'm gonna add these kids some more money, these guys painting, doing the paint work, na msiwafukuze. And any kind of renovation that actually needs to be done, muwalete wao. So huko nje ni sisi sasa tunafanya mambo yetu. Haya, let's move on. Twende Uganda kidogo. A minister in Uganda anamtaka, kuna mtoto mdogo na miaka 7 ambaye ni rapper, anaitwa Fresh Kid. Anataka Fresh Kid aache kuimba kabisa, ni mdogo sana. Huyu ni Youth Minister Florence na Kiwala Kiyingi. Amesema kwamba atampeleka hata jela, juvenile court, jela ya watoto kama hata acha. And hii ni kwa sababu hizi stories za kwamba huyu mtoto ana skip shule, haendi shule na ana perform kwenye clubs usiku. Mtoto miaka 7. I really understand that. Kwa kweli mtoto miaka 7 atakuwa kuna vitu hata kwamba hiyo kuperform, achana na kwenda shule.
hiyo kuperform usiku, kuna vitu ambavyo vinatokea usiku ambavyo mtoto wa miaka 7 hatakiwi kuona. Anakuwa too much exposed. If Mama story, Mama Lukman. Miaka 7 papa anakuambia kwamba mimi want to be an artist. Yani when I heard about that topic, kwamba tutaongelea kuhusu mtoto, I went straight into actually look at this kid. Nimeangalia kwanza hiyo video yake ambayo inasema kwamba aliwasema watu wazima wanaosema kwamba yeye haendi shule. Music video. Kwamba nyinyi mnaosema mimi siendi shule, mimi maisha yangu wewe wahusu whatever anaongea Kiganda. Okay? Meneja anasema kwamba amemlipia shule, anaenda shule, hata hivyo amemchukua kijijini. Kwa hiyo ina maana huyu mtoto wazazi wake hawako tena mjini. Kwa hiyo yuko kwenye mikono ya manager. Sasa ukimwangalia huyu mtoto alivyo mdogo, ile confidence aliyokuwa nayo kwenye hiyo music video, guys, mimi mwenyewe nimemwogopa. Yani huyu mtoto azuiwe kabisa. Ana attitude ya mtu mzima. Ana attitude ya kiutu uzima. And that's like a cold stare. Ngoja mimi nicheze devil's advocate kidogo. Sasa haya tuangalie kule kwa wenzetu. Wakina Britney Spears, wakina Miley Cyrus, wameingia kwenye entertainment industry wakiwa na miaka 4, 3. True. And sawa wamekuwa na matatizo mengi sana in terms of alcohol problems, drug problems, lakini wameweza kupull through in one way or another, sio wote lakini baadhi, na bado wanafanya vizuri kwenye entertainment industry. So where do you say kwamba mtoto ana talent lakini tumlimit kiasi ambacho ana perform? Mimi nadhani for an African kid sidhani kuna enough mileage. Vitu vingi huwa vinaanzia hapa, vinaenda after a couple of years vina cease out. Kwake yeye the biggest backup would be kama angesoma na achane na hizi lyrics za kuwasema watu wazima nini. It's just a kid for Pete's sake. Kule wana proper system, kwa sababu kama kina Miley Cyrus walikuwa in this Disney thing, Mickey Mouse Club thing. Kwa hiyo wao walikuwa tayari wana system ambayo walihakikisha kwamba mtoto anaenda shule, au hata kama haendi shule anakuwa privately tutored. Yes. Afu anaendelea na mambo ya muziki. Sasa sisi kwa Afrika, hamna hiyo system. Hakuna mazingira ambayo yameandaliwa special kwa ajili ya is that manager looking out for the interest of the child and not the interest of his pockets? That's what I wonder. Kwa sababu wazazi hawako. Wazazi wako kijijini. Manager ndo guardian, ndo kila kitu. Mtoto akiperform kama sema na perform weekend tu. Akiperform Jumapili ana perform weekend wapi? That's another kwenye audience gani? Anapata saa ngapi? Late at night. Anafanya kwa muda gani? Unaona there are so many questions. Sasa ndio hiyo nasema mtoto kama huyo ambaye manager ambaye amesema amemlipia na anaenda shule, aperform Jumapili mpaka saa 9 saa 10 usiku. Hiyo shule Jumatatu anaenda kufanya nini? Huyu mtoto haendi shule. Sasa hiyo attitude, it doesn't make sense. Any logically. Kwa hiyo that's what you're saying. Kwa hiyo attitude hivi kuna mwalimu atamwambia kitu darasani wataelewa. Kwanza atakuwa anajibu walimu vibaya kwa sababu atakuwa anajiona kwamba yeye ndio superstar. Who are you to tell me anything? Ni kweli. Because I can imagine mtoto mdogo miaka 7 very impressive. Ukiangalia picha anazochukua it's attitude. Hana picha za kitoto. I tried to Google. No, I tried to look at this kid. Hakuna pose ambayo amepigwa picha kama mtoto. Hata kama ni msanii. Lakini lazima niseme sawa, kuna hiyo concept na ni kweli. Don't judge a book by its cover. Anaweza kawa tu kwa kumwangalia tu kwenye picha labda anafanya hizo mean mugging facial expressions, attitude facial expressions, lakini unaweza kukuta labda hayupo hivyo. But it's totally different from what is going on the ground. Ni kwamba that's how the kid is. Yani kuna supportive further information kuonyesha kesha kwamba this kid is like a big challenge. But let's move on kwa sababu hii topic I think tunabidi tuitafutie siku hii topic children in the entertainment industry. Exactly. Hiyo ni topic inabidi tuitafutie siku nyingine. We just don't move. Tunaendelea sasa, tunabaki kule Uganda. So mwanamuziki Chameleon tumesikia kwamba anataka kuingia na yeye
kutupa kofia kwenye politics. In 2021 anamfuata Bobi Wine ambaye yeye mwenyewe ameingia juzi kati tu hapa kwenye Ugandan politics. Ni nini hiki na hawa wasanii kuingia kwenye siasa? Sasa wasanii kuingia kwenye siasa, for me I think it's okay, kwa sababu ukiangalia mfano kama our very own what is his name again? Mr. Sugu and the minister from Morogoro, Mikumi. Yeah, so tunaona alikuwa anaimba nyimbo za politics tangu zamani, ile ndio mzee, mambo ya election na nini. Unaona huyu mtu at least kuna kitu fulani. And yet again, wakiingia kwenye industry hiyo kama hiyo, wakiingia kwenye politics, there's an impact ambayo wanapeleka. Sasa kwa watu kama Jose Chameleone, okay, wanasema it's about time now kwa Uganda kuwa na representatives vijana, inahitajika new energy, inahitajika vijana zaidi kwenye government na nini. But kumbukeni kwamba Jose Chameleone huyu ni rafiki mkubwa sana wa Yoweri Museveni. Sasa ukisema kwamba unaleta new mind, new what, kuna ideologies ambazo haziwezi kubadilika kwa sababu ndio sera za chama. Wale. Sasa je, huyu anataka kuingia kama kuingia tu ama kuna impact ambayo anataka kuileta kwa Waganda? Mimi nadhani what's happening here, kwa sababu wameona the guys from opposition are fairly young and cool and etc. So I think the ruling party, what they're trying to do is make their party cool again, because people are saying I like that part too. People are saying like Yoweri Museveni is past his age and should retire. So with this Chameleone guy coming in, people must start maybe looking at the party in a different way and maybe saying maybe want him for parliament, etc. Tuone kiingia atakuwa na politics aina gani. Kwa sababu personally bado haja declare kwamba anaingia kwa hizi ni stories za chini ya carpet na mdogo wake ndo anayezisambaza. Lakini ndio inapoanzaga lazima sasa nataka kuona reaction ya watu. Nikaingia nikakuta mambo mabaya. Bora nianze kusikiliza watu reaction yao nikiingia itakuwaje. Alafu mwisho akiona mabaya sema hapana, it wasn't me. Walikuwa nataka tu lakini that's not me. Politics is not for me. Yeah, sasa let's move on to vuke continent kwanza, tuone Marekani kidogo. Kwa muda wa wiki kadhaa huyu kaka alikuwa ana face matatizo mengi sana kwa sababu kwanza ilikuwa kwamba he was attacked, alafu ikaja kugundulika kwamba alipay hao watu waliomattack, case ikafunguliwa against yake, na just earlier this week hizo charges kwamba zilikuwa na allege kwamba alidanganya polisi kuhusu attack aliyopata zimekuwa dropped. And amekuwa charged kwa 16 charges. That's a lot of thing related to kwamba alitengeneza false report. Na hata baada ya kuwa charged, yani hizo charges kuwa dropped, serikali ya jiji la Chicago limemwambia kwamba alipe kiasi cha hela kilicho cost wale polisi kufuatilia kesi yake mpaka kamato. Na watu wengi wamesikika. One of the things yeye amesema sana ni kwamba tangia mwanzo mpaka mwisho alisema kwamba he is innocent, yani kwamba he did not make this up. Lakini police bado wanaamini kwamba ni hata kama charges zimekuwa dropped, lakini bado yeye he was involved. What are your thoughts on this? Well, actually, on the day that the charges were dropped, I remember I was watching CNN, and the police were rather furious, and the mayor of Chicago was very furious. So I don't know if this is somehow politically motivated, given what kind of star he is and the show he's been on, which is Empire. So the evidence was really against him. Really against him. And I remember he gave this interview with one of ABC's anchor, and people were like, I watched it on YouTube, people were like commenting like, gosh, who talks like that? You know, you've been attacked and you talk like that, like nothing happened. So I think there's a lot that a lot of us don't know. The media has been like left out because I don't think any information is supposed to be made known to the general public. So I really don't know. This is one funny story that we'll never get to know the end of it.
Na according to other reactions again, watu wanasema alivyotoka ametoa statement, anashukuru watu, you know, anashukuru walioendelea kumsupport. Exactly. Wakati by the time ambapo hizo case ilikuwa inaendelea, he called everybody racist. So kila mtu. He said that. So kila when mtu. you think you're a victim, that's where unaona kwamba the world is against It's you. against you. That's fair. And then katika wale watu ambao wanahisi wako against you, unakuja kugundua kuna some percentage. Sio wote. Sio wote. Kuna some percentage they are still in favor of you. Alafu unakuja openly unasema na washukuru. Honestly speaking, he was supposed to apologize for what he said. Absolutely. He was supposed to apologize kwa sababu he's a big star. You know, kuna watu namwangalia, kuna watu wanatamani kuwa kama yeye. Lakini you have to understand in the position that he was in. Kwa sababu I've always been a fan of his since that first song he ever sang on that show that I shall not mention because they're not sponsors. I've always, now since then, data nikiangalia interviews yake throughout the years, he's always come across as a very genuine person. Kwangu mimi, personally. So when this whole situation happened, Mimi, I kept quiet because in my heart of hearts, I wanted to believe that it wasn't true. But I didn't want to defend him, meaning I wasn't 100% sure that it wasn't true. But I believe, like in my heart of hearts, I honestly do believe that he was set up. Yes. That's a big problem. I believe that he was set up, that he didn't plan it. I think he was set up because he's famous and it's an easy way to make a quick buck. The guys waliojaribu kumwibia walikamatwa wakasema what's the easiest way? Alituambia tumataka. What's the easiest way? So you still believe he's innocent? I've always believed he's innocent. I just never said it public. And you know, he's such he just said it. He has one of these innocent faces, like but I don't believe him anyway. Okay. Dear viewers of Cap Chat and Capital Television, let's go for a very, very short break. Tutarudi sasa hivi na tukirudi tunarudi na main topic yetu. Kwa hiyo kaa tayari kutupigia. Just be stand by. Let's go for a break and we'll be right back. Of Capital TV and CapChat, karibu tena. Tulikuwa tumeenda kwenye break fupi, na kama unaungana nasi sasa hivi usijali tu, hujamiss vitu vingi, tunaendelea bado. Now, huu ndo muda mwafaka for you guys to call us katika 0677333300. Topic yetu ya leo, mada yetu ya leo ni madeni, debts. Wewe ni mtu ambaye unaombaga mikopo, unatoa madeni, unatoa mikopo, na ukitoa unadai baada ya muda gani, unadai kwa aina gani, au ukipewa wewe ni wale watu ambao simu zikianza kuita upokee. Tupigie tuambie wewe ni mtu kwenye madeni, ni mtu wa aina gani? Guys, mimi nitaanza kwa hivi. Tangia nilikuwa mdogo, I think ningeanza na iko kijitabia, lakini mamangu sasa alikiona mapema. Akawa ananiambia kama huna hela ya kutumia, usiombe. That was the best advice. Usiombe. If you're broke, you don't have money.
Mimi nikikunyima hela, babako akikunyima hela, sio ndo uende kwingine ukaenda kusema unajua allowance yangu inatoka Jumapili, kwa hiyo wewe nipe kiasi fulani alafu mimi Jumapili nitakupa. Imenisaidia sana. Kwa sababu hiyo I can't ask for money. That's wonderful. Really good. Lakini naamini kwamba kuna certain times situations nyingine zinakulazimu. What do you think? You know, like what you've just said, I think it's the best advice you could ever have, because in addition to something related to your health, something that is life risky, I mean life, what do you say, life threatening, right? Mimi wasioni kama kitu hakiko life threatening, why you cannot wait. Now, wewe having been brought like that by your parents, I think it's the best thing you could ever, kwa sababu have received as a child. Kwa sababu mimi wasielewe kwa nini mtu nataka kukopa hela, like for trivial things. Most of the people, I think they're impatient. Yeah, most of the people, I think they're impatient. Yani hawawezi kusubiri. Anataka kitu chake. Unajua hizi ni tabia zinakuwa tangu mtoto, yani vile uko mdogo huwezi kuvumilia. Ukiwa na kitu chako unakitaka. Sasa ubaya wa kukitaka kitu unapokuwa mkubwa kunakwenda kwenye masuala ya finance. Kwa hiyo kwenye masuala ya finance, kwa sababu wewe si mvumilivu na huna roho ile kwamba let me give this some time and then nijipange and then I'll get sio kitu cha emergency. Kama ni kitu kidashida nacho kinaweza kikasubiri hata mpaka wiki mbili. Sawa. Then from kwanza hicho kitu kinakuwa ni tabia. Ikisha kuja kuwa tabia, tamkopa Vanessa, tamkopa Nancy, atakopa benki, good luck, benki, nitakopa Sapos, nitakopa benki, nitakopa kwenye vikoba, nitakopa kwenye chama cha kawaida. Yani it's like everywhere I go debt. Na madeni. Mshahara wake ukitoka analipa, unazunguka pale. Halipi deni, analipa interest. Sasa kama ni interest Vanessa, utalipa interest mpaka mshahara wako wote utaisha. Then you go back to square one. Then unatafuta mtu mwingine unakopa. Sasa culture ya kukopa, sisi kama Watanzania sidhani kama tunajua culture ya kukopa inatakiwa uweje. Yes. Ukitaka kukopa unatakiwa uwe umejiandaa kwenye nini na umejiandaa vipi. Kwa sababu madeni ukianza na deni moja, my darling, kuna jingine linakuja na lingine, ili urescue hapa unachukua hapa, ili urescue hapa unachukua hapa, then unakuja unajikuta you have a piles of debt. Ukianza kuzipiga mahesabu unaweza ukapata hata attack. Unakufa kabisa. Kwa stress, ni kweli. It's like a chain that every time unakopa to pay off another debt is the worst chain ever. Kwa sababu inaanza kidogo kidogo. Sasa sijui, kwa mtazamo wangu kama sisi tuko hivi, mimi ni muoga sana wa kukopa. Na siku zote huwa nasema nahisi mimi naweza nisifanikiwe kwenye maisha. Kama wanasema kufanikiwa inabidi ukope ili ukazalishe na mimi I think I'm gonna be poor for the rest of my life. The difference between you and I, wewe muoga wa kukopa, mimi sipendi kudaiwa. That's what I want to talk about. Mwingine anaweza kukopa, mwingine anakuwa hawezi I wanted to say that kufanya marejesho. Yani yule aliyekopwa ndo anaonekana kwamba is being mean because I want my money back. Why do you want your money back? So lakini mimi ni kweli, mimi nilikuwa na kopesha watu. Nina madeni mengi, yani watu nawadai mpaka leo, miaka zaidi ya 4 imepita. Sijawahi kupata hela yangu. Jamani, kama mnaangalia caption, mnikumbuke. Niliwapa kwa moyo mmoja. But what that has taught me is, sasa hivi mtu akija kuniambia Vanessa naomba nikopeshe, let's say 100,000. Mimi sikuwezi kutoa mikopo. Nitakwambia mimi labda nina 20,000 naweza nikakupa. Sikudai. So utaenda labda kutatafuta kwingine utaongezea. Mimi mambo ya kudaiana na watu sasa hivi siwezi. Hata kakaangu wa damu hapana. Ndio nitakupa. Nilichokuwa nacho kwenye wallet nitakupa. Sababu siwezi mimi hapa kumpa mtu loan anakwambia nitakupa baada ya wiki 2. Kwa hiyo mimi hapa natoa nikijua kwamba baada ya wiki 2 kuna kitu nilikuwa nataka nafanya, hiyo hela itakuja. Baada ya wiki 2 9 out of 10 times mtu anayekukopa hela akakwambia kwamba nitakupa wiki fulani, hakupi siku hiyo
mvua ilinyesha, engine ya gari ilifanya nini, sijui mtoto uniform ilichanika. Sasa ujiulize mtu ambaye anaweza akakupa excuse kama hizo kwako wewe Vanessa, ambaye pengine ni rafiki yake ama ni ndugu yake ama ni colleague tu. Huyo mtu anaweza kuwa na nidhamu ya kurudisha rejesho, let's say benki yao kwenye sako au kwenye kikoba? Hapana. Mtu kama huyo hata akichukua mkopo wa chuo ndio maana serikali inasema tunakata kwenye mshahara. Ilitengenezwa kwa sababu hiyo, watu hawalipi. Na shida nyingine kwenye madeni ni kwamba jamani, yani wewe unayedai, unajua it starts to affect your life. Yani unakuwa una stress. Unaanza kudai. Hello, hamna anayepokea simu. Kuna watu mpaka wewe mwenyewe unajiona mbaya. Kuna watu ni mafundi. Yani believe me or not, kuna watu ni mafundi. Yani kwa sababu kukopa ni sehemu ya maisha yake. Believe me or not, hao watu huaga hawasiagi stress. Kwanza wewe utampigia simu utakavyoongea naye, yani utahisi kama huyu mtu doesn't care. Exactly. Kwa sababu ameshazoea. Na kwa sababu ameshazoea haogopi. Yes. Na kwa sababu haogopi na anakuambia kabisa mdeni hafungwi. True. That's what they say. Mdeni hafungwi. Kwa hiyo hata ukienda polisi, takuja tutaandikishiana, nimekosa na nimekosa. Yeah, I'll give you when I'm ready. Yani ndio wanasema hii concept ya kujiingiza katika madeni. Ndio wanasema there's certain times ambayo huwezi kuavoid. Ni kitu important, mtoto anaumwa, huna hela kwenye account, labda umetoka kutumia hela kitu kikubwa, huna jinsi. Utasema mtoto wangu asubiri kuendelea kuumwa mpaka nipate hela? Huwezi kufanya hivyo. Lakini kuna namna ya kusolve hiyo tatizo. Ukishakopa lazima wewe unajua jinsi ya kurudisha. Yes, sio unakopa but you have no yani hujui hiyo hela ya kurudisha inatoka wapi. Unafikiri labda kuna naona my friend ana huu msemo, mtu akimombaga hela, ukimomba mkope hela. Hivyo nafikiri kwamba mimi nyumbani nina mti wa hela. Yaani unavoniomba mimi nenda nyumbani nenda na chuma. Alafu nakuja kukupa au inakuaje? Nafikiri mimi hela yangu siitolei jasho kama wewe. I remember a couple of years back, someone very close to the family was like, I need some rent money. I want 1.2 M. So I was like, okay, to save my mom's stress, I'll give you the money. Because I'm stronger. If you want to hustle someone, come and hustle me. I don't want you to go to my mom and ask me. Unajua kwamba I got this. Yes. Ile hela ikurudishwa. I'm like, I want my money back, please. With that voice, Nancy, like, I want my money back, please. Yes. It's like, mtu anakuambia, hivi wewe unadhani mimi sina matatizo? Uone kwamba mimi na watoto. Unataka nini? Mtu kama alipokuja kukuomba alikuwa mdogo kama period jamani nisaidie, so unajua nitakupa, yani mimi hela yako nitakupa, usijali. Sasa wakati wa kudai kwa hiyo hela yako hivyo vijichange vyako ndio unakuja kunitembea. Yani na create yani ule uadui, kunakuwa kabisa na uadui. Kwa nini unakuwa adui kwa mtu ambaye amekusaidia? Ndio hiyo mimi sielewi, kwa sababu hiyo ndio wanasema ni tabia. Hebu wenzetu tupigie tuambie na nyinyi mna experience gani kwenye hii kitu. 0677333000 namba ipo hapa kwenye screen. Tupigie tuambie nyinyi mna experience gani kwenye madeni, kwa sababu lazima iwe ni tabia kama ulafi. Ni tabia of course, na kama DJ alivyokuwa anasema, yani watu wanao kopa kila wakati wao hawataki shida, you know, kitu sio life threatening, kinaweza kutibia. Najisikia tu kutoka out nipe 50,000. Mimi nishaona mtu anakopa kwa sababu ana hela kwenda kunywa. Yeah. What? Anakopa kwa sababu ana hela kwenda kunywa Friday. His friends are going out to drink, he doesn't have money. Na anamwomba mshikaji wake nipe 50,000 nitakupa kesho. Hiyo 50,000 alikuja kuiona. Sasa ndo tunachouliza swali ni kwamba ukichukua hiyo pesa ina malengo gani? Unajua mimi ndio maana nahisi sitafanikiwa, kwa sababu kwanza naogopa kuchukua mkopo ambao nitakapokwenda kuutumia hautazaa. I see where you're coming from. Because that's true. Kuna ile option ya kwamba if you fail on something that you're trying, tunaye Fahad kutoka Zanzibar. Fahad, karibu sana Capchat. Hebu tuambie wewe situation yako kwenye madeni unaichukuliaje? Fahad, tupigie tena utuambie. This is saying unachukua mkopo,
unaenda kulipa kodi. Let's say for example, unaenda kulipa kodi. Mwenye nyumba anaenda kukuzalishia ile afu anakurudishia? Hapana. So where will you get that amount of money again? Kumbuka umeenda kulipa kwenye kitu ambacho ni cha mzunguko. Ni kweli. Sawa. Let's say umelipa 1.2. Una miezi michache tu kabla ya kukutana na 1.2 nyingine. It comes back again. Then it comes back to square one. Kwa hiyo maisha yako yatakuwa unalipa ule mkopo. Unajua Hadija. Ukimaliza unachukua tena, unaenda unamalizana na mwenye nyumba. Unarudi kwa sababu the amount of money that you have, you cannot save. Ni kweli. And at the same time pay back the loan, and at the same time live. No. Na hicho unachosema Hadija ni kwamba kama huna kitu ambacho, kwa sababu ile pesa inatakiwa iwe kama seeds, ndio mbegu fulani unapanda, inakuwezesha, inazaa. Lakini unarejesha huku kidogo ulipotoa na wewe unapata huku kunakuwa, huku kunamalizika, huku kunakuwa, elimu ya mikopo na how to manage mikopo hakuna kabisa. Nadhani kama tuseme kama kwa wajasiriamali sasa hivi wajasiriamali ni wengi sana. Na wajasiriamali karibia 75% wanakopa kwa ajili ya kupata mtaji. Je, huu mkopo wanaochukua unakwenda kwenye entrepreneurship activities au unaenda kwenye kulipa kodi au unakwenda kwenye mzunguko mwingine ambao? Tuna simu kutoka Lushoto. Hello. Karibu CapChat. Welcome to CapChat. Tuambie wewe una mawazo gani kuhusu madeni? I just want to contribute. I think this. Yes. I think the issue of debit is a progressive thing to start at a very early stage. I think the parents should educate their children. They think debits are not so good because if you have a debit, you get out of stress, conflict, and even sometimes you can get some diseases like pressure. So I think people should not get themselves in debit. Exactly. Most definitely, I agree with her. That is exactly true. It has to start from a young age. If you put it in your child's mind that taking out a loan is bad, anakuwa anaogopa. Na these guys, nadhani inaanza kwenye whole concept of money management. Mimi nakumbuka nilikuwa naongea na dada fulani wa Kiindia, alikuwa ananisimulia wao walivyo. Unajua Wahindi wanalelewa kwenye maduka. You're just little, baba anakuinua na kukalisha hapo kwenye counter. Unaanza kuuza kidogo kidogo. Akaniambia, Nancy, if I have like a certain weight of coins on my hand, najua kabisa this is 2 grand. Kabisa, yani anajua. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa na hii attitude ya jinsi ya kuhandle pesa ambayo sisi yani inakuwa kwa wachache ndio unakuta huyu anajua, huyu amekuwa left behind, lakini kwa Wahindi bwana ndio bwana wanakuwa sana. Yani do you think pia kwa watoto wenye umri wa younger ones, do you think mashuleni pia this is something that needs to be a topic? Exactly, kwa sababu isingefikia level ya sasa hivi ya serikali kutaka kuanza kuwafundisha wajasiriamali elimu ya kama wangeipata kutoka mjasiriamali mtu mzima mwenye miaka 40 30 anakaa chini sasa hivi kufundishwa financial management. Ni kweli. Kwa sababu gani? Hata serikali inapotoa mikopo kuweka kwenye mabenki, bado watu wanakopa hawarudishi kwa wakati. Wengine hawapati fursa hiyo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi sana. Kwa hiyo wengine wanashindwa kuenjoy hizi fursa zinazotolewa kwa sababu kuna watu fulani ambao hawana nidhamu ya pesa. Ndio. Kwa sababu hawana nidhamu ya pesa, hawawezi kuwa wajasiriamali wazuri. Tuongee na Maziku kutoka Mwanza. Karibu CapChat. Tueleze wewe ni mtoa mikopo au ni mpokea mikopo? Sorry, nimekuwa ngumu sana, usijali. Lakini I think in the long run we have to think about it in the sense of what type of children are we trying to raise? In the long run. Kwa sababu tumeshaona kama sisi hapa generation tumeshaona challenges ambazo tunazo face. So inabidi tuangalie ways to be able to find solutions. And I think
teaching financial management in schools is a very, very big one as well. Na siri kubwa kwenye mikopo, uwezi ukapewa labda SACCOS au ukasema okay, have like subiri Maziko amerudi. Maziko tuambie. Hello? Dada mali. Salama tu, karibu Maziko. Nashukuru kwenye mada hii. Karibu sana. Tuambie. Nashukuru kwa sababu naomba tena iwe wafundisho watu kuhusu mikopo hii. Ni mateso kwa kweli, mateso. Kwa hiyo Maziko, wewe ni mtu ambaye unakopeshaga kwa chungu kichwani, ukumbuki na hujui. Mimi nilikuwa nakopesha na nilikopa sana mwanzo. Ikawaje Maziko? Hii shida ni matatizo hii, ufahamu ukishaingia kwenye mikopo hauwezi kufanya chochote kile, hata kama ungeambiwa lipa nusu kwa nusu. Asante sana Maziko. Nahisi Maziko ana stress kama za kwangu nahisi. Jamani, this is where we end this segment. Tunaweza kuongea kwa muda mrefu zaidi, lakini inabidi tuendelee kwenye kipande kinachofuata. Tuende kwenye kipande kifupi sana, alafu tunarudi sasa hivi. And welcome back. Tumefikia kwenye kile kipande ambacho kinaitwa #+255. Tukiongelea vitu ambavyo ni uniquely Tanzania, vya kitanzania zaidi, vya kwetu zaidi. Na topic yetu ya kwenye hashtag leo ni vigodoro. Sasa mimi inabidi niwape kwanza mimi nilivyokuwa naelewa kuhusu vigodoro kwamba it's a type of dance inayofanyika mitaani ambayo ina dress code na etiquettes zake za huko, lakini nimepewa somo kidogo na mimi nataka na nyie mpewe somo kidogo kutoka kwa dada yangu Hadija Zimbwe. Hadija, hebu please give us a short vigodoro. Imetoka wapi? Ni nini? Okay, to us na nadhani pia tunashuhudia hivi vitu. Sometimes unapita mitaani unakuta sehemu kumechangamka, yani kuna hype fulani hivi. Lakini initially vigodoro, according to what my source told me, ni kwamba ni celebrations. Unaweza kawa labda nyumbani kuna shughuli fulani, labda kuna harusi au kuna shughuli yoyote, na katika hiyo shughuli labda shughuli inafanyika kesho. Sasa usiku tutakaa kimya, tunafanya nini? Naanza kusherehekea tunasherehekea vipi? Kwa hiyo ngoja tufanye shughuli kidogo ambayo ndio hizo celebrations. Kwenye hizo shughuli huwa zinafanywa mara nyingi wanasema zinafanywa usiku kuanzia muda wa saa 3 na huwa zinakesha. Na katika kukesha na maana Vanessa utatoka kwenu utakuja kwetu, Nancy utatoka kwenu utakuja kwetu, na maana utalala kwetu. Kwa hiyo kigodoro maana yake it's like a sleepover. Umenielewa? So it's like a sleepover. So you guys mnakuja, tuna enjoy celebration pamoja. Kwa hiyo kwenye celebrations hizo kumbuka ni ya Kiswahili. Kwa hiyo ni tamaduni za Kiswahili. Kwa hiyo nyimbo zitakazowekwa hapo ni nyimbo za Kiswahili. Zitawekwa tarab, zitawekwa sasa ndo zinakuwa advanced sasa. Wanaweka singeli, wanaweka sijui mchiriku, kunawekwa sasa nyimbo za traditions, kuna kama hivyo baikoko sisi kwetu Tanga wanaweka baikoko. Kwa hiyo kuna ngoma za asili sometimes huwa zinachanganywa. Kwa hiyo ni celebration ambayo imepangwa kabisa. Kuna sare, watu wanakuja wamevaa nguo za kufanana, kuna chakula, lakini chakula ambacho kinaleo usiku ni tofauti. Kwa hiyo wanasema kuna vitu laini, yani bites, au kunakuwa na pombe, na kuna pombe ambazo zingine za Kiswahili sisi watu wanafanya kungu, kunapikwa uji wa kungu, kunapenda kashata za kungu, chai nini, vitu vidogo vya kufanya usiku usiwe mwepesi. Hadija, that does not sound like the vigodoro that I've Hold on. I think we're talking about two different things. Sasa vigodoro ndo hicho. Asili yake ndio hicho. Watu wanacheza usiku kucha, family, marafiki. Kwa hiyo inakuwa ni nyumbani. Kutoka nyumbani pakawa padogo. Sasa maisha yanabadilika. Wewe na marafiki zako umesoma nao shule, umetoka nao wapi. Kwa hiyo watu mnakuwa wengi. Nyumbani ikawa haitoshi, natoka barazani.
Barazani sasa wanafunga labda nyumba, wanazungusha kama maturubai, ni kwa ajili ya family. Sasa tumekuwa wanafunga mtaa. Wakishafunga mtaa ina maana wewe tena yale mazingira yako unayotaka kuya confide na kwa ngumu kuya protect. Kwa hiyo kunakuwa na watu wengi kutoka sehemu tofauti, majirani. Kuna watu ambao huaga hawalali usiku wanatafuta pa kwenda. Kwa hiyo akisikia kigodoro they are all coming. Kwa hiyo that's where the party begins. Kwa hiyo ndio asili ya kigodoro. Lakini sasa hivi kimebadilika, kimekuwa na etiquette tofauti. Kuna mambo mengi ambayo positive ni machache kwa sababu ni mkusanyiko wa watu wengi ambao wana tabia tofauti, kaliba tofauti, maono tofauti, na watu wengine wanakuja pale na motives tofauti. Kwa hiyo that's where you get the concept that I believe is what you are thinking of. Kwamba sasa hivi ndo imekuwa na perception ambayo ni tofauti. Kwamba ukitaka sehemu ya kwenda kujiachia sana without any limitations, utataka kwenda kwenye kigodoro kwa sababu unajua kule utakuwa free. Dance unavyotaka, utavaa unavyotaka, utakutana na watu unaotaka. Umenielewa? It's a free space ambayo has this always been there? Kwa sababu sasa hivi ndo tunaanza kuona there's we're getting to hear more about vigodoros. Zamani tulikuwa tusikii. Ni kitu ambacho kilikuwa kipo nyuma ama zamani ulikuwa usikii kwa sababu ilikuwa ndani kifamilia. Sasa hivi ikija kufunga mtaa, speakers zitafungwa. Ngoma zitaalikwa, piga ngoma wataalikwa, mabandi ya taarabu yataalikwa, singeli sijui nini, baikoko kawaida kualika watu ngoma kuja kucheza ni kawaida. Kwa hiyo inajikuta inakuwa. Sasa bahati mbaya ni kwamba siku hizi watu wakishapata vigodoro vyao they forget everything. Mtu anasahau utu wake, mtu anasahau heshima yake, mtu anasahau position yake kama nani, yuko wapi, anafanya nini. Na watoto sasa, zamani watoto wote wanalala. Siku ya shughuli watoto hawakai kwenye nyumba ya shughuli. Lakini siku hizi watoto hapo watu wazima. Kwa hiyo basi kama ndio hivyo, I think pia it's a generational thing kwamba vijana sisi hapa ndio tunaibadilisha na imebadilika kwa njia ambayo sio nzuri kwa sababu ime lose essence. Unajua ukibadilisha kitu ukakimodernize sawa, lakini kisipoteze that essence, the essence of what it's meant to be. Because as a result of that, sasa hivi kuna baadhi ya maeneo nadhani wanajaribu kuzuia. Unaona watu wao wanalalamika kwamba like it's running away with itself. Si ile intended meaning ya mwanzoni. Kwa hiyo watu wengi imepotea. Kwa watu wengi kidogo wanakuwa hawana ham tena. Kwa hiyo watu turudi tena kwenye asili zetu. That's where we can enjoy our culture. Yani uwezo kumzuia mtu kufanya shughuli yake simply because kuna watu wanakuja kuharibu. That's not fair. I completely agree. Guys, tuende kwenye break fupi and then we'll be right back. You're watching Cap Chat. Catch up with all the entertainment in Dar es Salaam and beyond on Out and About every Saturday. Sasa huu ndo ule wakati where we laugh a little. Tucheke kidogo kabla tujafunga kipindi, tuangalie memes ili sisi wenyewe tucheke na nyie pia mcheke. Tuanze na this first one. Me. Whoa, that was a crazy dream. Brain, 7 seconds later. What dream? Actually, hii thing inatutokea wengi sana. Unaamka umetoka kuhave
Ndoto ya ajabu. Ukisha kaka hapo sekunde chache, niota nini tena? Ile emotion inabaki, lakini ile memory inapotea. But just imagine if you had to retain everything. I think if it was something really nice, you'd be smiling the whole day. If it was something really crazy, you'd be like freaked out the whole day. So it's just the perfect way to flush out. Yeah, mimi mara nyingi nikishai kuamka usiku katikati middle of the night from having a bad dream. Sikumbuki hiyo ndoto, lakini siwezi kurudi kulala. And you kept on terrified. Lakini siwezi kurudi kulala. Wow. So I end up not sleeping. That was bad. The brain is such a funny organ. Twende tuangalie hii inayofuata. If you guess the animal right, you become my GF girlfriend. So the picture ameficha uso, and then the girlfriend wants a horse. Alafu chini imekuja kuonyesha kwamba picha ni kwamba ni a horse. Yani hiyo sura ingekuwa whatever animal huyo dada angesema. Ingekuwa monkey hapo, ingekuwa kimbwa kwenye face cha monkey. But the guy is intelligent. He's very smart. And hapo anasema ni there's no smart. Whatever you say is going to be a yes, because inaonyesha the girl na hizo emojis hana interest ya kuwa girlfriends. Kabisa. No effort made. No effort made at all. Hebu tuangalie hii inayofuata. Okay, let's take on the next. Let's look at the next meme. Okay, tunaanza knock knock. Who's there? It's the police. What do you want? We just want to talk. How many of you are there? 4, then talk to each other. Exactly, yes. Yani, why bother me while you already have a group of people to speak to? Nataka kuja kuongea lakini mnakuja wanne. Kwa nini kama unataka kuongea ungekuja mmoja? Why is 4 of you? That's a nice comeback. It is. Good time. Imagine it's the police, and then they're coming to your door. What can you talk about? Alafu huyo anaonekana alikuwa tayari anajua kama he's in trouble. If usikia police, usually ukisikia police unafungua mlango. Kama shida. Karibu vipi? Huyu how many of you anataka kujua hapa kama mmoja nikifungua naweza nikapigana naye nikakimbia. Wanne? Hapana. Guys, we've reached the end of Cap Chat for this particular episode. Do watch us again on our YouTube page if you missed the program, au kama umeikutia kipindi mwishoni usijali unaweza kaenda ukaiangalia ukaanzisha ukamaliza, yani mpaka wewe mwenyewe utakavyochoka. Na join us again next time. You've been with me, Vanessa Victor, with my co-host Hadija Zimbwe and Nancy Masengo. Until next time, do keep watching Capital Television because it is your channel of choice.